and welcome to Sri Lanka Morning Show. Aiboan.
Get ready for a night of country music, great food, and unforgettable fun. St. John's College PPA proudly presents Country Night on Friday, the 24th of October at the Serbian Sports Centre, Keysborough. Enjoy live music from hitchhikers plus a surprise performance. Your evening includes BYO drinks, a delicious buffet dinner, and a spit roast. Doors open from 6:30 p.m. until 12:30 a.m. Tickets are limited, so book now. For tickets, call Bertie on 0414 979 483 or Frank on 0414 979 401. Aibovan. My name is Dr. Sam Dasanayaka. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. Today in this Ayurvedic segment, we will talk about very useful, very pertaining information about Parkinson. Now, Parkinson, it was a very rare disease in 1980s when we were students, but not so here in Australia. A lot of people get diagnosed with full-blown Parkinson or onset of Parkinson, early Parkinson. Even young people get diagnosed. So this is a serious case. Now, what is Parkinson? Parkinson is basically your brain matter is shrinking and drying a little bit, and the production of dopamine is reducing. Dopamine is important, very important hormone to keep our mind refreshed, soft, and help us to have balance. Communication between in the brain cells are usually managed and maintained by dopamine. So our balance, our musculoskeletal issues, and mainly the Parkinson get diagnosed with your tremor. Some people don't have so much of the tremor, but they feel their memory is very short-lived. So short-term memory is completely very slow. So these are, and there is no cure in Western side for Parkinson. So the patient will tend to deteriorate, and along with it, the loved ones, the families, their friends, they all go through a very hard time, because seeing that deterioration of the mind along with the musculoskeletal system will give a very bad sort of outcome for the patient. So it's a very sad and impactful disease. Now, when you get diagnosed with Parkinson, oftentimes if you go to the doctor, they will prescribe you levodopa, synthetically made. Now, what I'm about to tell you is, in Ayurvedic medicine, we have natural ingredients that will give you abundance of levodopa, dopamine. One is kapikachu churana. Kapikachu ghanwati is nothing but banduru me. So abundantly available. So this is what we do. I mean, this is part of the treatment plan. There's a lot of other supportive meds that needs to be prescribed depending on the patient. So we can nourish and increase the neuroplasticity of the brain very easily with the meds along with ghee, and then treatments to invigorate the
neuromuscular system. This is called the motor neuron issues. So how the mind would send the signals, and then that will control our mobility. Very important. So these things can be very nicely managed. If you are diagnosed with early Parkinson, regardless of the age, you can do the diagnosis with the medical doctor and then see the options with Ayurveda. Continue with the treatments and meds for about a month. That fast you can see the results. Then you can be the judge. Which way should I go? This way or that way is up to you. Now, on top of that, what I am about to say is that if you have a history of Parkinson, parents have been diagnosed, uncles have been diagnosed, then why don't you take some Vandurumaya or Kapikachu Ghan Vati as a supplement, one a day? There's no adverse effects. Instead, when you take this, you'll feel really relaxed, because there's a dopamine is relaxing and promote happiness in your body, and also stimulate your drive. So I hope you will make use of this information. Do more research. Ask people, have they been treated by an Ayurvedic doctor? And if you need more information or assistance from us, please feel free to contact us, Sahandro Ayurvedic Center or Sri Lanka Morning Show. And hope you will make use of this information and use it for good purpose. Thank you, and until we meet again, Aibowan. Invite the beauty of the endless ocean into your life. Situated fronting the beach of Wadua, Oceana Integrated Beachfront Resort Apartments bring you 50+ resort activities, a star-class hotel and luxury apartments with world-class amenities. Oceana Beach Resort Apartments, Wadua. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanay. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. News Weekly is brought to you by Esdan, a Tremor company, the hose specialist. Esdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. අයිබෝවන් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම සුගිතා අල්විස්. මුලින්ම අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. පොලිස්පති ගැන කළ ප්‍රකාශයට අත්අඩංගුවට ගත් සාගර කාර්යවසන්ත ඇප විදේශ ගමන් තහනවා. සලේගේ පෙත්සම යලි සලකා බැලීම අගෝස්තු 25 දක්වා කල් යයි.
කාදින හිමියන්ගේ වුවමනාවට රවී සහ ශානේ තනතුරුවලට පත් කිරීම නුසුදුසු යයි සලේගේ නීතිඥවරයා කියයි. මත්ද්‍රව්‍ය වැරදිකරුවන් සඳහා මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජයේ අවධානය. කොළඹ ජාත්‍යන්තර සරුංගල් සැනකෙළිය දෙස් විදෙස් තරඟකරුවන් රැසකගේ සහභාගීත්වයෙන් අති උත්කර්ෂවත්ව පැවැත්වේ. රජරට ජලාශ සිඳී යයි. ජන ජීවිතවලට දැඩි බලපෑ. පොලිස්පතිවරයාගේ ජීවිත හානිවීමක් පිළිබඳ ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක් සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය අපරාධ විමර්ශන කාර්යාංශය මගින් අත්අඩංගුවටගත් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මහලේකම් සාගර කාර්යවසම් මහතා ඇප මත මුදාහැරීමට කඩුවෙල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියෝග කළා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මහලේකම් සාගර කාර්යවසම් මහතා ඉකුත් අගෝස්තු 3 වෙනිදා පොලිස්පති ප්‍රියන්ත වීරසූරිය මහතා සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ ප්‍රකාශයක් මතභේදයට තුඩු දුන්නා. මෙම ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් මධ්‍යම අපරාධ විමර්ශන කාර්යාංශය විමර්ශනයක් ආරම්භ කළ අතර පසුව කඩුවෙල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කළා. එම විමර්ශනයට අදාළව ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මහලේකම් සාගර කාර්යවසම් මහතා මධ්‍යම අපරාධ විමර්ශන කාර්යාංශයට කැඳවා තිබෙනවා. අද ඔබතුමාට එන්න කියලා තියෙන්නේ මොකටද කියලා නෑ එන්න කියලා තියෙනවා. අඩු වාර්තා කළා කඩුවෙල උසාවියට ඔබතුමා සම්බන්ධ නෑ මං සම්බන්ධයෙන් කිසිම කරුණක් කඩුවෙලටත් වාර්තා කළා නැහැ. මම මෙතෙන්ට එන්නේ බොන්ද කෙලින් තියාගෙන. මොකද මම මේ රටේ කන්ටේනර් 323ක් හොරකම් කළත් නෑ. ගල්ලංගුරු හොරකම් කළත් නෑ. මහා භාණ්ඩාගාරේ සල්ලි හොරකම් කළත් නෑ. ඒ වගේ චෝදනා අපිට නෑ. පොලිසියේ ස්වාධීනත්වය වෙනුවෙන් කතා කර කියලා අපේ කටවල් වහන්න හදනවා. හැප්පිලා බලමු ඉතින්. ප්‍රකාශය ලබා ගැනීමෙන් පසු මධ්‍යම අපරාධ විමර්ශන කාර්යාංශය විසින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මහලේකම් සාගර කාර්යවසම් මහතාව අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. අපනියෝගයේ අවසන් ඡේදය ප්‍රකාශයට පත් කරමින් මහේස්ත්‍රාත්වරයා සැකකාර සාගර කාර්යවසම් මහතා අපමත මුදා හැරීමට නියෝග කළා. ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට ජාත්‍යන්තර සරුංගල් සැනකෙළියක අත්දැකීම් තිලින කරමින් කොළඹ ගාලු මොදර පිටියේ පැවති 2026 දෙරණ සිග්නල් කොළඹ ජාත්‍යන්තර සරුංගල් සැනකෙළිය සාර්ථකව පැවැත්වුණා. ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට ජාත්‍යන්තර සරුංගල් සැනකෙළියක අත්දැකීම තිලින කරමින් ටීවී දෙරණ සාඩම්පරෙන් 6 වෙනි වරටත් ගෙන ආ දෙරණ සිග්නල් කොළඹ ජාත්‍යන්තර සරුංගල් සැනකෙළියට ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ සංවිධාන ශක්තිය ලබා දුන්නා. දෙරණ සිග්නල් කොළඹ ජාත්‍යන්තර සරුංගල් සැනකෙළියට දේශීය තරගකරුවන් 1500ක් එක් වූ අතර රටවල් 30ක් නියෝජනය කරමින් විදෙස් තරගකරුවන් 80 දෙනෙකුද එක්ව සිටියා. තරග කාණ්ඩ 8ක් ඔස්සේ තරග පැවති අතර ඉන් ජයගත් ජයග්‍රාහකින්ට වටිනා ත්‍යාග ප්‍රදානය කෙරුණා. සිග්නල් කොළඹ ජාත්‍යන්තර සරුංගල් සැනකෙළිය විදෙස් මාධ්‍ය රැසකද ප්‍රධාන පුවතක් බවට පත්ව තිබුණා. සරුංගල් සැනකෙළිය අවසානයේ ගාලු මෝදුර පිටියේදී ඩයලොග් පේ දෙරණ බූම් ටවුන් සංගීත ප්‍රසංගය ආරම්භ වූ අතර එය නැරඹීමට පැමිණි ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවගෙන් ගාලු මෝදුර පිටිය අතුරු සිදුරු නැතිව පිරී ගියා. මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ අපරාධ සඳහා මරණ දඬුවම ලබා දීම කෙරෙහි රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් සභාවේ අවධානය යොමු වී තිබෙනවා. ඒ රට එකට ජාතික මෙහෙයුම් සභාව ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස් වූ අවස්ථාවේදී ජනාධිපති මාධ්‍යංශය සඳහන් කළේ මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ අපරාධ සඳහා මරණ දඬුවම ලබා දීම කෙරෙහි ජාතික මෙහෙයුම් සභාවේදී අවධානය යොමු කරනු බවයි. විෂ මත්ද්‍රව්‍ය උදුර මෙවර විට හුදු පුද්ගල සබඳතාවලින් ඔබට යමින් සමස්ත ආර්ථික සහ සමාජ දේහයම බරපතල තර්ජනයකට ලක් කර තිබීම සහ එම තත්ත්වය වර්ධනය වෙමින් තිබීම ඒ පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමුවීමට හේතු වී තිබෙනවා. මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමෙන් උපයා ගන්නා අසීමිත ධනය ආශ්‍රිතව ගොඩනැගී ඇති අපරාධමය පරිසරය මෙවර විට ජාතික ආර්ථිකයට සංචාරක කර්මාන්තයට සහ සමාජ ආචාරධර්ම පද්ධතියට විශාල තර්ජනයක්ව ඇති බැවින් මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම සහ අපරාධ පිළිබඳව බියවන සමාජයක් ගොඩනැගීම වෙනුවෙන් දැඩි නීති රීති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවශ්‍යතාව මෙහිදී සාකච්ඡාවට ලක් වූ බව ජනාධිපති මාධ්‍යංශය සඳහන් කළා.
කිසිදු මරණීය දණ්ඩනයක් පැනවීම සම්බන්ධයෙන් එකඟවීමට නොහැකි බව කොළඹ අගරදගුරු අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් පවසනවා. උන්වහන්සේ සිය අත්සනින් මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. කොළඹ අගරදුකුරු අතිවතුම් මැල්කම් කාදින රංජිත් හිමිපාණන් පාස්කු ප්‍රහාරී විමර්ශන පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් අද මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබුණා. උපුටා ගැනීම 2019 පාස්කු ඉරුදුන සිදු වූ බෝම්බ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් මෑතක සිට සිදුවෙමින් පවතින සංවාදාත්මක පරිසරය තුළ කොළඹ අගරදුකුරු පදවිය මෙම ප්‍රහාරයන්හි වින්දතින් සමග පූර්ණ සහයෝගීතාවයෙන් යුතුව කටයුතු කරමින් සිටින බවත් මෙම ප්‍රහාරය සම්බන්ධ මහමුලකරු හෝ මහමුලකරුවන් සහ සීලු පාර්ශ්වයන් හෙළිකර ගැනීම සහ රටේ නීතියට අනුව වින්දිතයින් හටි යුක්තිය ඉටු කර දීම සඳහා අකණ්ඩව කටයුතු කිරීම අගරදුකුරු පදවියේ දැඩි අපේක්ෂාව බව තහවුරු කිරීමට කැමැත්තෙමු. කෙසේ වෙතත් කතෝලික සභා ධර්මෝපදේශයේ 2267 වන ඡේදයට අනුව මරණීය දණ්ඩනය පිළිගත නොහැකි බව පැහැදිලි කිරීමට අපි කැමැත්තෙමු. මන්ද එයින් මානව ගරුත්වය උල්ලංඝනය වන බැවිනි. සාන්ති සභා ඉගැන්වීම තුළ කිසිදු මරණීය දණ්ඩනය පැනවීමක් සම්බන්ධයෙන් එකඟ වීමට අපට නොහැකි. ඒ හා සමගම ශ්‍රී ලංකා අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය කෙරෙහි අපූර්ණ විශ්වාසය තබන බවත් එහි තීරණවලට හෝ සාකච්ඡාවන්ට හෝ කිසිදු ආකාරයකින් මැදිහත්වීමට මෙමගින් අදහස් නොකරන බවත් මෙහිලා අවධාරණය කිරීමට කැමැත්තෙමු. පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් තමා අත්අඩංගුවට ගැනීමට එරෙහිව සුරේෂ් සලේ මහතා ගොනු කර ඇති පෙත්සමට ඉදිරිපත් වී ඇති වග උත්තරකරන ස්ථාවරය ලබන 25 වෙනිදා දැනුම් දෙන්නයි අභියාචනා කරන නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට නියෝග කළා. එම අතරමැදි පෙත්සම් විනිසුරු මඩුල්ල ඉදිරියේ නැවත කැඳ වූ අවස්ථාවේදී. පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයේ විමර්ශනවලට අදාළව තමා අත්අඩංගුවට ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ රඳවා ගැනීම අභියෝගයට ලක් කරමින් රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ සුරේෂ් සලේ මහතා ඉදිරිපත් කළ රිට් පෙත්සමට ගොනු කර ඇති අතරමැදි පෙත්සම් අභියාචනාධිකරණය හමුවේ සලකා බැලීම සිදු කෙරුණා. ඒ සභාපති විනිසුරු රොහන්ත අබේසූරිය සහ ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු යන මහතුරුන්ගෙන් සමන්විත විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ. එහිදී ජනාධිපති නීතිඥ සංජීව ජයවර්ධන මහතා පෙත්සම්කාර සුරේෂ් සලේ මහතා වෙනුවෙන් අධිකරණය හමුවේ කරුණු දැක්වුවා. ස්වාමීනි, එක්සත් ජාතීන්ගේ සිවිල් හා දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සම්මුති පනතේ තුනක වගන්තයෙන් කිසිදු පුද්ගලයෙකු ආගමික හෝ ජාතික පදනම යටතේ වෙනස්කම් වලට භාජනය නොකළ යුතු බව දක්වා තිබෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායක අමාත්‍ය විමල් රත්නායක පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ශානි අබේසේකර සහ රවි සෙනවිරත්න එම තනතුරු වලට පත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියේ කාදිනල්තුමා බව. ආගමික නායකයින් දේශපාලන ක්‍රියාකාරකම් වලට මැදිහත් වීම සුදුසු නැහැ. ශානි අබේසේකර සහ රවි සෙනවිරත්න ක්‍රියාකාරී දේශපාලන නිරත වූ ඔවුන් විසින්ම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම් වල සඳහන් කර තිබෙනවා. මෙවැනි පුද්ගලයින් මේ විමර්ශනය කරන්නේ කොහොමද? ජනක ද සිල්වා කොමිසම නිර්දේශ කර තිබෙනවා. අපරාධ විමර්ශන වලට දේශපාලන මැදිහත් වීම කිරීම නුසුදුසු බවට. විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීම සඳහා රජය ගෙනෙන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් මහානායක හිමිවරුන් ජනපතිට යැවූ ලිපියට රජය මෙතෙක් කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් දක්වා නොතිබීම පිළිබඳව ජනතාවාදී ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ප්‍රශ්න කර සිටිනවා. එහි නියෝජිතයන් මේ බව ප්‍රකාශ කළේ කොළඹදී කැඳවා තිබූ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින්. අනායක ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ ලිපිය ලැබුණු බවක් පවා දන්වලා නැහැ. කිසිම ප්‍රතිචාරයක් නැහැ. මෙහෙමද සලකන්නේ මල්වතු අස්කිරි මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේලා. Tamanට ඕනේ දේ හිතුවක්කාර ලෙස රහසිගත ලහියේ කිරීම තමයි රජයේ දැඩි අධිෂ්ඨානය වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යන්න. අපි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ හමුවේ තර්ක කරනවා මේ යෝජිත සංශෝධනයේ කිසිසේත් ජනමත විචාරයකින් තොරව කරන්න බෑ. මතෙන් සරල උදාහරණයක් කිව්වොත් ලෙඩු 100ක් ඉන්නවා නම් විශේෂඥ වෛද්‍යවරු 10 නම් ඉන්නේ. තව ලෙඩු 100ක් එනකොට විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ වයස වැඩි කරලා ලෙඩු 200ක් පාලනය කරන්න පුළුවන්. බෑ. මොකද විසඳුම? විශේෂඥ වෛද්‍යවරු ගාන වැඩි කරන එක. මේක මේ පහේ පන්තියේ ළමයෙකුටත් තේරෙන ඇත්තක්. ඉදිරි මාස 2-3ක් දිවයිනේ උතුරු මැද සහ නැගෙනහිර පළාත්වල වියලි කාලගුණයක් බලාපොරොත්තු විය හැකි බවත් සුළං වේගය අඩුවීමත් සමග සිරුරට දැනෙන උෂ්ණත්වය තව දුරටත් ඉහළ යා හැකි බවත් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. පවතින වියලි කාලගුණය හේතුවෙන් අනුරාධපුර සහ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කවල ජලාශ සිඳී යාමෙන් ජන ජීවිතවලට එල්ල වී ඇත්තේ දැඩි බලපෑමක්.
කරේ? ඇත්තටම දැන් මාස 4ක් විතර වැස්සේ නැහැ. මේ සත්තුන්ට කණ්ඩත් නැහැ. වවි වල වතුරත් හිඳිලා. ඉතින් තව දවස් 15කට 20කටවත් වරුත් දෙන්නේ මට්ටමක් තමයි දැනට තියෙන්නේ. සත්තු එහෙම වෙන්නේ නැද්ද? අර හරක් අන්න නැහැ සත්තුන්ට. කොහොමද වෙවිලා? පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයටද මේ දිනවල පවතින වියලි කාලගුණය හේතුවෙන් මැදිරිගිරිය මීගස්වැව ප්‍රදේශයේ ජනතාව දැඩි පීඩාවට පත්ව තිබෙනවා. සිඳීගිය වැව් මධ්‍යයේ වලවල් හරා එම ජලයෙන් දෛනික අවශ්‍යතා පුරා ගැනීමට ප්‍රදේශවාසීන්ට සිදුව තිබෙනවා. මේ ලිංවල නෑ නාන්න වතුර අපි අර පොඩි වලවල් වලින් නාන්නේ ගිහින් නෑ වහම ඇඟ කසනවා. ගානකට පස්සේ මේ ආවේ නාන්නේ. නාන්න නෑනේ. ලිංගේ වතුරත් නෑ ලිං වලත් ඉතින් නාන්න. ඔය දවස් 3-4 සැරයක් ඇවිල්ලා නානවා මෙහෙම. එතන කරන්න දෙයක් නෑ. රටේ ගැටලු සක් පැවතියදී වත්මන් ආණ්ඩුවට විසඳීමට ඇති ප්‍රමුඛ ප්‍රශ්නය බවට පත්කරගෙන ඇත්තේ විනසුරු විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීම බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඌ මේ බව ප්‍රකාශ කළේ රුවන්වැල්ලේ පැවති වැඩසටහනකට එක්වෙමින්. සමගි වනිතා බල මණ්ඩලයේ රුවන්වැල්ල ශාඛාව පිහිටුවීම විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රුවන්වැල්ල කන්නන්තොට ප්‍රදේශයේදී සිදු කෙරුණා. දැන් හැමෝගේම අවධානය යොමු වෙලා තිබෙන්නේ ආණ්ඩුව ව්‍යවස්ථාවට. ඒ මොකද රජය කියනවා එක තනි ප්‍රශ්නයක් තියෙන මේ රටේ විසඳන්න. ඒක කරාම එක පෑන් පාරෙන් ඔක්කොම ප්‍රශ්න විසඳෙනවලු. ඇලවේලි වැව් පද්ධති නිර්මාණය කරන එක, වාරි සංස්කෘති බිහි කිරීම එක, හිරගවල තිබෙන ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් ලබා දෙන එක ඒව වැඩක් නැහැ. රටේ ලොකුම ප්‍රශ්නේ මේ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස වැඩි කිරීම. මේ විශ්‍රාම වයස වැඩි කිරීම තුල මේ රජයේ බලාපොරොත්තු වුණු පොහොසත් රට ලස්සන ජීවිතේ නිර්මාණය වෙන්නේ නැහැ. ලෝක ආදිවාසී දින සැමරුම ග්‍රාමාත්‍ය ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය මෙනවියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා. ඒ දඹාන ආදිවාසී ගම්මානයේ මොරබැද්දේදී ලෝක ආදිවාසී ජනතාවගේ ජාත්‍යන්තර දිනයට යෙදී තිබුණා. ඊට සමගාමීව අමාත්‍ය ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය මෙනවියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දඹාන ආදිවාසී නායක ඌරුවරිගේ වන්නිලැත්තන්ගේ අනුශාසකත්වයෙන් දඹාන ආදිවාසී ගම්මානයේදී සැමරුම් උත්සවයක් පැවැත්වුණා. මෙහිදී දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයක වාසය කරන ආදිවාසී නායකයින් සමග ඔවුන් මුහුණ දෙන ගැටලු සම්බන්ධව විමසා බැලීමක් සිදු කෙරුණා. ඉතින් මේ වරිග සභාවේදී මාම කැච්චක් ගැටලු ඒ ගම්වලට පරම්පරාවට තිබෙන ගැටලු ගැන සාකච්ඡා තැන මණ්ඩු කරනවා, යෝජනා මණ්ඩු කරනවා. ඒ සමගින් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය මෙසේ නිමාව දකි. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට යොමු වන්න ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ YouTube චැනලය වෙතට. නැවතත් ලබන සතියේ හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුවදායක සතියක්. ආයුබෝවන්. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Invite the beauty of the endless ocean into your life. Situated fronting the beach of Wadhua, Oceana Integrated Beachfront Resort Apartments bring you 50+ resort activities, a star-class hotel and luxury apartments with world-class amenities. Oceana Beach Resort Apartments, Wadhua.
Good morning, everyone. Today I'm here at Glen Smiles Dental Clinic in Waverley with Dr. Sachin Gamage. Good morning, Dr. Gamage. Thank you for joining us today. Yeah, hi, nice to be here again. So, Dr. Gamage, I have a topic today that I'd like to talk a bit about with you. Yeah. That's the case of the smile makeover. Yeah. Can you tell us a bit about what that is? So yeah, a lot of people want aesthetic improvements. So when you say smile makeover, it could include a range of treatments. So from whitening to composite bonding to porcelain veneers. Veneers are quite trendy, I guess, in a way. A lot of people are getting it done. It's important to check that it's suitable for you. But I guess a lot of the time when we say smile makeover, we're talking about more like involved treatment. Like veneers will be a common example. And now, can you tell us a bit more about veneers? What exactly are they? Why do people get them done? So veneers is a thin porcelain covering that goes on top of the teeth. So the porcelain veneers. There are composite veneers, which is like a filling that goes on top of the teeth. So that's quite common, and the reason people get that is to get rid of discolored teeth, make their teeth look wider, change the shape. You know, if someone has like short teeth that are worn down. So those are the main reasons that people get them. And how does the process of getting veneers work? I've seen a few videos online of people having their teeth shaved in some cases, but then some of them, it goes over the top of the tooth, like you said. Yeah. How does the process work? Can you clarify that for us? Yeah, so usually what happens is you come in for a consult first and talk about the options. Then you have a comprehensive exam to make sure, you know, it's suitable for you, what the best options are. Nowadays we use a lot of photos. We show sometimes like mock treatment on the computer. We can use different softwares to actually do sort of like modify the pictures and stuff to show you what afterwards will be like. And that will be super helpful because you know you can't necessarily see the future in your eyes, but when you see it on a digital screen, it helps you visualize that. And we take it even to the next level before we start. So then we get a digital model, like a 3D printed model, and we make the teeth look better on the 3D printed model, and we actually use a template from there and put a temporary material in the patient's mouth. Now we can actually 3D print that temporary mock-up smile with like 3D printers and place it on the actual teeth before we start. So that's before incredible. We've done any treatment, and it's completely non-invasive. The reason we do that is first during the consult we ask like what kind of things you want to improve. We do the actual mock-up based on what the patient's expectations are, but then we put it in the mouth because then they can actually see it and give some comments on what they like or not. So that'll be the first part of the planning, and then once we're clear what the patient wants, so we might make modifications to that after that. The next step is to then prepare the teeth if needed. So sometimes it is possible to do it without trimming the teeth, but often to get a good result we do need to make some tooth preparation for porcelain veneers, but it's really quite minimal in some cases. So along the gum line we only shave it about 0.3 of a millimeter, sometimes in the middle of the tooth about 0.7, so we're usually taking less than a millimeter off in most cases. So it is quite minimally invasive, and then from there we put a temporary on, and we scan before we put the temporary and send it to the lab who make the porcelain, and it usually comes back in 2 weeks. Then we put the permanent porcelain veneers on the teeth. And now, with the process of getting porcelain veneers done, is it recommended for that to be done in Australia or overseas? Because I've heard a few things about it being popular overseas. Yeah. What would you recommend? I've seen some videos of people getting it done overseas, and the thing is you get one is the standard. Some places, I can't say, like some places overseas, some of them do quite good work, but the thing is like you'd have to find out. The risks are more to do with what happens after. So imagine like, so if you're building a house, often you need some kind of maintenance work afterwards, and it's even if it's done well, it usually requires some maintenance work. It's much easier if you're able to see your dentist. Sometimes like a veneer could chip, could come out, and it's a huge hassle then to sort of get it redone if the dentist is not here. So that's one thing. The other one will be how it's done. So when people think veneers, not all veneers are equal. Some are made in a machine which sometimes doesn't fit as well as if it's handcrafted. So to handcrafted veneers, you need
really good technicians, really skilled sort of technicians, and that's what I prefer usually for veneers because they fit a lot better most of the time. In some cases, like machine-made ones can be good too. So you need to really research what you're getting because it is a long-term sort of thing. And then I guess the biggest factor would be how much teeth is shaved. So I often see sometimes in some places a lot of tooth structure is taken away. Sometimes actually people get crowns done overseas, they say veneers, which means like the tooth is cut a lot. So once that happens, there are sometimes cases that we see once in a while where there's a lot of tooth structure missing, crowns, veneers or like crowns done, the crowns keep falling off. But then that's not the worst part. Sometimes they end up needing root canal. So you do need to do a lot of research before you get that done. I think it's always safer to get it done here. And I think another thing might happen is if you come from overseas and you go somewhere to get it done, sometimes they might actually take less care because they know you're not going to come back for maintenance work. You're going back overseas. So it's, because the thing is like once something happens to your teeth, it's not, you can't repair it back to where it was. It's like once it's damaged, so you're getting irreversible damage, which might be a problem long term. That makes sense, and it's always safer to, from your recommendation, to do it with a dentist that's local to you, rather than going through the hassle of, you know, going overseas, coming back, then going overseas for maintenance. Yeah, because even if like something needs to be fixed, even if the shape needs to be modified, whatever it is, they can do that for you. Like, you know, if it's done somewhere else, like the dentist here might not like sort of help in the same way as well, or they might be a bit hesitant. So that's something to consider. Now, Dr. Gama, you touched on maintenance earlier on. What does maintenance for veneers look like? What is the process for that? Yeah, so everything needs maintenance. Actually, like when you get more involved treatment, the maintenance becomes even more important. So I guess one is gum health. So the veneers are quite durable, but you need to sort of make sure the gums around the veneers are healthy, which usually require like 6-month checkup and clean. Sometimes they can be polished in the mouth if needed, once in a while if they're sort of getting a little bit stained, which usually doesn't happen, but if there is a bit of staining, it can be polished. So that's quite important to do that. Also, we need to make sure that you're not getting any decay or cavities starting along the margins, if there's no discolorations on the margins. So they do require some maintenance, usually just a 6-month sort of checkups. That makes sense. Well, Dr. Gamage, with that, it does bring us to the end of our segment today. Thank you so much for joining us, and we hope to see you again next week. Yeah, thank you for having me here. Join us again next time here at Glen Smiles Dental Clinic as we discuss all things to do with your pearly whites. The sun goes down on my side of town. That lonesome feeling run through my door when the whole world turns blue. This young down bar across a railroad track. I got a table for two way in the back. When I sit alone, think about losing you. I spent most every night beneath the light from a neon moon. If you lose it one and only, there's always room here for the lonely to watch your broken dreams dancing out of the beam of a neon moon. I look for two young lovers running wild and free. I close my eyes, sometimes see you in the shadow of the smoke-filled room. Not telling how many tears I sat here and cried. How many lies did I lie, telling you poor heart
back someday. Oh, I'll be alright as long as there's light from a neon moon. If you lose you one and only, there's always room here for the lonely to watch your broken dreams dancing out on the beam of a neon moon. Jukebox plays on, drink by drink. The words of a very sad song seem to be what I think is hurting inside of me. They're never gonna help. Oh, I'll be alright as long as there's light from a neon moon. If you lose you one and only, there's always room here for the lonely to watch your broken dreams dancing out on the beam of a neon moon. To watch your broken dreams dancing out on the beam of a neon moon. To watch your broken dreams dancing out on the beam of a neon moon. Thank you. Sanji Caldera Associates, with our headquarters based in Melbourne, Australia. You can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of love, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel, but confused over quality, and you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels. Invite the beauty of the endless ocean into your life. Situated fronting the beach of Wadua, Oceana Integrated Beachfront Resort Apartments bring you 50+ resort activities, a star-class hotel and luxury apartments with world-class amenities. Oceana Beach Resort Apartments, Wadua. Hi. Today we have something very different. Simple blinis with salmon,
but they have beautiful flavors through it. So let's go through the ingredients quickly and I'll show you how to make it. So we have blinis. Actually you can make it in house, but it's easier to buy from the shop these days. And then some shallots, some lumpia caviar, you know, the black caviar, and also I have some chives, I have some mustard, lemon juice, orange juice, some coleslaw. Again, I bought it from the shop, so it's simple to make it. And then I have beautiful Victorian salmon. So this is so easy. Just get the ingredients ready and it will take time to cook. So let's start cooking. So before I start cooking, I will cut the salmon. So this salmon, I want to make it a little bit easier for everyone. So just cut small pieces like so. So then have a nice flavor. Okay, there you go. I keep the skin. You will know why, because we are cutting them so small it might fall apart. So when you have the skin, nicer. There you go. I will put all in one, and then I will add a bit of orange juice, fresh orange juice, and lemon juice, bit of salt and pepper. You got to make sure when you're cooking seafood you have to add salt. I got grain mustard here so you can see the pieces. There you go. Don't be shy. Just add some nice mustard, and also add a bit of olive oil. Make sure you wash your hand so it gives that beautiful flavor through to the pieces of fish. Well, all the ingredients are ready now. So my salmon has been marinating for about 15 minutes. So now I'm going to cook them. I'm going to put them out, and very simple. So pan is heating up. Bit of olive oil. Okay, I'm going to put the salmon on. Oh, smell very nice with the mustard and orange, lemon. Beautiful smell. So while we are waiting for salmon to cook, we'll start cooking, getting ready with our preparation. So I want to slice them until we get everything ready. So now you can see salmon's cooking well. See the golden color. There you are. There you are. So just twist like so. You see, very simple. Almost all ready now, because salmon doesn't take that long to cook. All right, so we get the blinis set up for the garnish, so like that. So I got my coleslaw, just a little bit of coleslaw in every plate. So you see how simple these dishes are. These are little canapes. When you got guests coming to your house, you just offer them. It's very simple. You see, very beautiful. Nice piece of hot salmon goes on top of the coleslaw salad. Okay, so now we put some very thin slices of shallot. So then we put some lumpia. So there you are, simple
with a salmon on top of the coleslaw and a blinis. So lot of flavors, especially with the caviar and also the onion and the marination of the salmon, coleslaw. They all have beautiful flavors in your mouth. So that's all for the day. We see you again with a new recipe next week. Bye for now. Good morning, everyone. I am Tissa Vijayaratne, your host for the Brain Health segment on the Sri Lanka Morning Show. Today, I want to talk about a very important but often missed condition called vestibular migraine. Many people think migraine as a simple bad headache, but migraine is actually a complex brain network disorder. In some people, dizziness and balance symptoms can become the main feature of migraine, sometimes even without a severe headache. Let me explain this through a simple case story. A 42-year-old school teacher came to see me after nearly 3 years of repeated attacks of dizziness. She described episodes where she suddenly felt off balance, lightheaded, and uncomfortable in busy environments. Sometimes she felt the room moving slightly. At other times, she felt as if she was walking on a floating bridge. Bright lights, loud sounds, shopping centers, long car rides, and lack of sleep made her symptoms terrible and worse. Some of her attacks lasted minutes. Some of the other attacks lasted hours or even a whole day. During severe episodes, she also felt nausea, pressure in her head, tightness in her neck, exhausted and tired feeling, brain fog, and difficulty concentrating. Interestingly, she didn't always have a severe headache. Because of this, several people told her that it could not be migraine and it must be something else. She became worried about serious brain disease. Over time, she stopped traveling alone, avoided social outings, and lost confidence in herself. She had multiple brain scans and multiple ear tests, which were most normal. Eventually, we were able to diagnose her with vestibular migraine. So, what exactly is vestibular migraine? In simple terms, the migraine process affects part of the brain involved in balance, motion processing, and sensory control. In vestibular migraine, the brain becomes overly sensitive. Visual movements, busy environments, stress, poor sleep, dehydration, hormonal changes, and certain foods may trigger attacks. Many patients also have a past history of migraine headaches and motion sickness or sensitivity to light and sound. The important thing to understand is this: vestibular migraine is not something in somebody's mind. It is a real brain health condition. It is a real neurological condition. Patients are not imagining their symptoms, and normal brain scans does not mean the symptoms are not real. Treatment usually requires a combination holistic approach. As we talked about seeds in the past, good sleep is very important. Regular meals and hydration help stabilize the brain. Reducing excessive caffeine and alcohol may help some patients. Positive stress management is very important because stress can amplify the migraine network's response to stress. Regular exercise and gradual movement help retain the balance system. In some patients, targeted vestibular physiotherapy can be very useful. Migraine preventive medications, as in the other types of migraine, may also reduce the frequency and severity of attacks. Some people improve with simple lifestyle measures alone. Others require a combination of therapies with holistic approach. The school teacher that I mentioned gradually improved with a multitude of interventions over several months. She returned to work confidently, resumed driving, and slowly regained her normal daily activities. Recovery was gradual, but it was possible, and it was a rewarding experience both for her and as a physician for myself. I also want to remind everyone that today's discussion, like our weekly brain health segments, is only for general public education and awareness. Please do not self-diagnose dizziness, headaches, or balance symptoms based on one television program
or social media or YouTube videos or internet information. Dizziness and headaches can sometimes be caused by serious medical conditions including stroke, heart disease, infections, inner ear disorders, sometimes even brain tumors, side effects of medication, and other neurological illness. Every brain is different and every person is different. And not every dizziness problem is vestibular migraine. If you do develop sudden severe headache, weakness or difficulty speaking or double vision or collapse or chest pain or persistent unexplained symptoms, please seek urgent medical attention immediately. This program does not replace consultation with your own doctor, neurologist or healthcare team. One important message I would like everyone to remember is this. Not all dizziness comes from the ear. Sometimes the brain's migraine network itself can produce dizziness, imbalance, visual sensitivity, and brain fog. The good news is that with proper diagnosis, reassurance, lifestyle changes, and appropriate treatment, many people with vestibular migraine can live a normal life and they can improve significantly. Brain health is not only about treating disease. Brain health is also about restoring balance, confidence, calmness, and quality of life. Stay well, stay safe, everyone, and we look forward to visiting your beautiful home again with another Brain Health segment next week. Take care.